குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Yesterday marked a milestone in preventing Iran from obtaining a nuclear weapon. Iran has now fulfilled key commitments under the nuclear deal. And perhaps most important of all, we've achieved this historic progress through diplomacy without resorting to another war in the Middle East. ஈரானின் புதிய அத்தியாயமும் ராஜதந்திரத்தின் அபார வெற்றி. Chinese President Xi Jinping has become the first leader to visit Iran since international sanctions were lifted under a deal limiting Tehran's nuclear program. He and President Hassan Rouhani said their countries had agreed to expand economic and political ties. 2016 ஆண்டு ஈரானிய வரலாற்றிலும் உலக வரலாற்றிலும் மிகவும் முக்கியமான ஆண்டாகவே பதியப்படும். 36 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் சர்வதேச தடைகள், நெருக்குவாரங்கள் என்பன கணிசமாக அகற்றப்பட்டு சர்வதேச தளத்தில் இணைந்து பயணிக்கும் வாய்ப்பை ஈரான் பெற்றிருக்கிறது. ஈரானின் அணு உற்பத்தி செயற்பாடுகளை கணிசமாக நிறுத்துவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஈரான் இணங்கியதை அடுத்து சர்வதேசத்தால் விதிக்கப்பட்ட தடைகள் பல கடந்த வாரம் அகற்றப்பட்டன. ஈரானின் அணு உற்பத்தி ஆற்றல் குறித்து அச்சம் கொண்ட அமெரிக்காவும் அதன் தோழமை சக்திகளும் ஈரானை இராணுவ, பொருளாதார, ராஜதந்திர ரீதியாக தனிமைப்படுத்தி கடும் அழுத்தங்களை ஏற்படுத்தின. இதனையடுத்து கடந்த ஆண்டு பல மாதங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகளின் பயனாக ஈரானின் நிலைப்பாட்டில் மாற்றம் பிரதிபலிக்கப்பட்டது. போர் சூழல் தவிர்க்கப்பட்டு சமாதான வழிமுறைகளில் இணக்கப்பாடு எட்டப்பட்டது. இந்த நிலையில் சர்வதேச தடைகள் அகற்றப்பட்ட புதிய தளத்தில் பயணிக்கவிருக்கின்ற ஈரானின் பின்னணிகள் பற்றி இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. Iran is back on the world economic stage with the lifting of sanctions imposed by the US, UN and EU, the reward for Tehran drastically shrinking its nuclear program in line with last year's landmark deal. Flanked by Iran's foreign minister, the EU's foreign policy chief made the announcement in Vienna. Today, almost exactly 6 months after finalization of the historic deal, the International Atomic Energy Agency has verified that Iran has implemented its nuclear-related commitments under the JCPOA. As Iran has fulfilled its commitments, today multilateral and national economic and financial sanctions related to Iran's nuclear program are lifted. Iran's emergence from economic isolation not only concerns trade, it could also shift the geopolitical balance of the Middle East. சமாதான வழிமுறைகளில் சேதாரங்களின்றி பிரச்சனைகளுக்கு தேர்வு காண முடியும் என்பதை வரலாற்று பக்கங்களில் சமகாலத்தில் பதிவு செய்த விவகாரமாக ஈரான் மற்றும் அமெரிக்க பிணக்கு பார்க்கப்படுகிறது. 1979 ஆண்டு ஈரானில் இடம்பெற்ற இஸ்லாமிய புரட்சி அடுத்து அமெரிக்க சார்பு ஈரானின் ஷா மன்னரின் ஆட்சி முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. ஈரானிய புரட்சி அடுத்து அதனை வழிநடத்திய அயத்துல்லா கொமேனி அந்த நாட்டின் அதியுயர் மத மற்றும் அரசியல் தலைவராக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டார். அவரது மறைவுக்கு பின்னர் அயத்துல்லா அலி கமேனி அந்த நாட்டின் அதியுயர் தலைவராக போற்றப்பட்டு வருகிறார். அப்பதவி அந்த நாட்டின் நாடாளுமன்றத்தையும் அரசியல் தலைமைகளையும் கட்டுப்படுத்துகின்ற பதவியாக சர்வ அதிகாரத்துடன் போற்றப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அமெரிக்க ஈரானிய உறவில் ஏற்பட்ட விரிசல் சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட்டு ஈரான் மீது அழுத்தங்களை ஏற்படுத்தியது. மறுபுறத்தில் தன்னை பலப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் தற்காத்துக் கொள்வதற்கும் ஈரான் மேற்கொண்ட அணு ஆராய்ச்சியும் உற்பத்தி செயற்பாடுகளும் அமெரிக்க மற்றும் சர்வதேச தரப்புகளுக்கு அபாயகரமான விடயமாகவே எச்சரிக்கப்பட்டு ஈரான் மீதான கடுமையான சர்வதேச தடைகளுக்கு வித்திட்டது. குறிப்பாக 2006 ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையின் துணை கொண்டு முதலாவது அதியுச்ச தடைகள் அறிவிக்கப்பட்டு அவை பின்னர்
படிப்படியாக நீடிக்கப்பட்டு வந்தன மற்றும் அமெரிக்காவுடன் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் இணைந்து பல தடைகளை விதித்த நிலையில் இம்மாதம் ஜனவரி 16ஆம் தேதி அத்தடைகளில் கணிசமானவை அகற்றப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. Well before the UN acted, in 1979 the seizing of American hostages at the US Embassy in Tehran by students behind the Islamic Revolution severed diplomatic ties to Washington. The hostages were finally freed in January 1981 as President Carter left the White House and Reagan moved in. Iranian assets in the US were frozen. Trade in goods and services fell under a ban from 1979 to 87. Following missed opportunities with the first Bush administration in 1995, sanctions directly targeted oil. Under an executive order by President Clinton, Washington clamped down on Tehran's support for organizations the Americans considered terrorists. US and non-US business investment in Iran's oil industry above $20 million would be subject to penalties. When President Ahmadinejad was elected in 2005 and lifted a suspension of uranium enrichment, the younger Bush administration lobbied hard for UN sanctions over the nuclear program. The United Nations Security Council obliged, progressively tightening and extending measures. Between 2006 and 2008, assets were frozen, arms sales were embargoed, finance and trade were restricted. Then the European Union stepped up the pressure. Iran's economy suffered under the sanctions, yet Ahmadinejad pushed on with both nuclear and ballistic programs. After a contested presidential election in 2009, he remained in office. There were opposition protests at home and crackdowns, diplomatic disapproval from abroad. Now Iranian banks were disconnected from foreign dealings. Assets of the central bank were frozen. Members of the government were distanced from their assets. The European Union banned companies in its member states from insuring Iranian companies. Europe had halved its Iranian oil imports by this time. International allies piled on, supporting the sanctions regime in their own ways. With the lifting of the crushing load, US authorities say Iran can swiftly get its hands on tens of billions of dollars in oil income that has been blocked in foreign banks, giving the Iranian economy a transformative infusion. But Washington has imposed new sanctions in connection with Iranian ballistic missile development, which the UN says is in breach of a ban. ஈரான் மீது விதிக்கப்பட்ட தடைகள் ஈரானின் பொருளாதாரத்தை வெகுவாக சீர்குலைத்தது. குறிப்பாக 2012ஆம் ஆண்டு முதல் ஈரானிய பொருளாதாரம் சரிவடைந்தமை காரணமாக நாட்டில் பணவீக்கம் அதிகரித்து மக்கள் விரக்தி நிலைமைக்கு இட்டுச் செல்லப்பட்டார்கள். வர்த்தக தடைகள் காரணமாக ஏற்றுமதி இறக்குமதிகள் பாதிக்கப்பட்டு சர்வதேச பண பரிவர்த்தனைகள் ரத்து செய்யப்பட்டு உணவு மருந்து உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் இறக்குமதிகள் கூட தடைப்பட்டு ஈரான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது. இந்நிலைமை உள்ளார்ந்த அடிப்படையில் ஈரானிய அரசியல் தலைமைகளுக்கு பெரும் அழுத்தங்களை ஏற்படுத்தின. எனினும் தனது ராணுவ வல்லமையை பெருக்குவதிலும் எதிரிகளை மிரட்டுவதிலும் உறுதியாக இருப்பதை வெளிக்காட்டும் வகையில் ஈரான் தனது ஆராய்ச்சிகளையும் பரிசோதனைகளையும் தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டே வந்தது. நீண்ட தூர ஏவுகணைகள் உட்பட தமது படைத்துறை கட்டமைப்பை பலப்படுத்தி வருவதை ஈரான் பறைசாற்றியே வந்தது. இந்த நிலையில் போரா சமாதானமா என்ற முதிர்ச்சி நிலை அணுகுமுறையை இருதரப்பும் மேற்கொண்டதன் விளைவே இன்றைய சமாதான வழிமுறை தீர்வுக்கு வித்திட்டிருக்கிறது. The Iranian foreign minister receives a hero's welcome back in Tehran. He's just returned from Vienna, where he took part in the historic announcement that international sanctions against Iran will now be lifted. The president, Hassan Rouhani, has been a strong advocate of the negotiations all along. He heralded the implementation of the deal as a golden day in the country's history. In the nuclear deal, no party has beaten another party. The Iranian nation has won. Nobody was beaten in the nuclear deal, neither inside the country nor among the countries that negotiated with us. Everyone is happy with the agreement except the Zionists, warmongers, those who provoke division among Muslims and radicals in the US. Everybody else is happy. This deal will bring us development and progress, interaction with the world, and coordination in our actions. Throughout the whole process, Israel has expressed skepticism about using diplomacy to resolve the Iranian nuclear issue. The Prime Minister, Benjamin Netanyahu, would have preferred to use blunter tools
and has consistently made veiled threats about Israel taking matters into its own hands. It is clear that from now on, Iran will have more means which it can divert to terror actions in the region and around the world, and Israel is prepared to deal with any threat. Israel's opposition to the deal is shared by Saudi Arabia, which is worried about the rehabilitation of its rival, Iran. International inspectors will continue to check compliance with the agreement. If they spot any violations, international sanctions against Iran will immediately snap back into place. With so much at stake, all sides will want to ensure that does not happen. ஈரானிய விவகாரத்தில் சமாதான அடிப்படையில் தீர்வு எட்டப்படுவதற்காக ஈரான் மற்றும் அமெரிக்க தரப்பு மட்டுமல்ல, ஈரானோடு நல்லுறவை பேடுகின்ற அதேவேளை அமெரிக்காவோடு முரண்படுகின்ற சீனா மற்றும் ரஷ்யாவின் ஒத்துழைப்பும் கணிசமாகவே கணிக்கப்படுகிறது. எனினும் சர்வதேச ரீதியில் பன்னெடுங்காலமாக பதட்டத்தை ஏற்படுத்திய விவகாரத்தை பக்குவமாக அணுகியவர்களில் 4 பேர் மிகவும் முக்கியமானவர்கள். அமெரிக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா, அமெரிக்க ராஜாங்க செயலர் ஜான் கெரி, ஈரானிய ஜனாதிபதி ஹசன் ருஹானி மற்றும் ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் முகமது ஜவாத் ஜரீஃப் ஆகியோரே அந்த பிரதான பங்காளிகளாகும். தமது சுய கௌரவத்தை தவிர்த்து விட்டுக் கொடுப்புடனும் பொறுப்புடனும் இவர்கள் மேற்கொண்ட அணுகுமுறை பல தசாப்தங்கள் கடந்தும் பேசப்படும் என்பதில் ஐயமில்லை. பொதுவாகவே சமாதான விரும்பியாக பார்க்கப்படுகின்ற பராக் ஒபாமாவின் சிந்தனைகளுக்கு செயல் வடிவம் கொடுத்த ஒருவராகவே ஜான் கெரி பார்க்கப்படுகிறார். மறுபுறத்தில் 2013 ஈரானில் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற சீர்திருத்தவாதியாகவும் மிதவாதியாகவும் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற ஹசன் ருஹானியின் வலதுகரமாக இருந்து செய்யப்பட்டவர் முகமது ஜவாத் ஜரீஃப் ஆகும். குறிப்பாக முகமது ஜவாத் ஜரீஃப் அமெரிக்காவில் சர்வதேச உறவுகள் தொடர்பில் கலாநிதி பட்டம் பெற்றவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறு லைக் மைண்டட் பீப்புள் எனப்படுகின்ற ஒத்திசைவான சிந்தனை கொண்டவர்கள் ஒரே தளத்தில் பயணித்தமை இந்த அரிய முயற்சி வெற்றி பெற வழி சமைத்திருக்கிறது. Iranian President Hassan Rouhani addressed parliament one day after Western sanctions against Tehran were finally lifted, in a nuclear deal that's become his crowning achievement. The pragmatic cleric was elected in a landslide in 2013 on the promise of not only ending years of crippling sanctions, but also bringing Iran back into the international fold, and that's just what he seems to have done. مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته یکی از برگ‌های زرین تاریخ کشور است. A much-anticipated report from the UN nuclear watchdog confirming Iran had curbed its nuclear ambitions triggered the immediate lifting of sanctions on Saturday. Within hours, a flurry of diplomatic and economic reaction, including a prisoner swap between Iran and the US that had been a notable stumbling block in the thaw between Tehran and Washington. US President Barack Obama told the American people on Sunday he himself had pressed Rouhani on the men's release as part of the same kind of diplomacy that made the nuclear deal possible. Several Americans unjustly detained by Iran are finally coming home. In Tehran, reaction to the lifting of sanctions was anything but mixed, in a country of some 80 million people who had been cut off from the global economy until now. But even as it lifted most of its sanctions, the US Treasury slapped Iran with new sanctions on Sunday for its ballistic missile program, suggesting there are still bumps in the road ahead as Iran leans into the world's embrace. இந்த நிலையில் ஈரான் விவகாரத்தில் விட்டுக் கொடுப்புடன் அணுகுமுறைகளை மேற்கொள்வதற்கு எதிராக ஈரானிலும் அமெரிக்காவிலும் கடும் போக்குவாதிகளின் எதிர்ப்பு பலமாகவே இருந்ததை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஈரானில் அதியுயர் தலைவரான அயத்துல்லா அலி கமீனி உட்பட கடும் போக்குவாதிகளை சமாளித்தே ஈரானிய அரசு உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திட்டது. இந்த விடயத்தில் ஈரானிய ஜனாதிபதி ஹசன் ருஹானிக்கும் அதியுயர் தலைவர் அயத்துல்லா அலி கமீனிக்கும் இடையில் இருந்த நல்லுறவு முக்கிய பங்காற்றியிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. மறுபுறத்தில் அமெரிக்க காங்கிரஸை தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டிருக்கும் குடியரசுக் கட்சியினரின் கடுமையான எதிர்ப்பை சமாளித்தே பராக் ஒபாமா ஈரான் விவகாரத்தில் துணிகர அணுகுமுறையை மேற்கொண்டார். இதில் குறிப்பாக ஈரானை தமது ஜென்ம விரோதியாக வெறுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெட்டன்யாகு தனது நாட்டுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற நிபந்தனையற்ற பிணைப்பை சாதகமாக கொண்டு கடும் எதிர்ப்பை வெளியிட்டார். அமெரிக்காவின் அரசியல் கோட்டையான அமெரிக்க காங்கிரஸை தனது பிரச்சார மொழியாக்கி முழக்கவிட்டார். அவரின் பேச்சு கடும் போக்குவாதிகளான குடியரசுக் கட்சியினரின் உள்ளங்களை குளிர வைத்த போதிலும் உலக ஜதார்த்தத்தையும் பொறுப்புகளையும் இந்த விடயத்தில் பராக் ஒபாமா மிகவும் நேர்த்தியாகவே வெளிப்படுத்தினார் என்றே நம்பப்படுகிறது.
மறுபுறத்தில் இஸ்ரேல் தோற்றம் பெற்றதிலிருந்து இஸ்ரேல் தலைவர்களினுடைய அடாவடிகளை எதிர்த்த ஒரே அமெரிக்க தலைவராக பராக் ஒபாமா விளங்குகின்றார். Iran's supreme leader has welcomed the lifting of sanctions against Tehran. Ayatollah Ali Khamenei warned that his country should remain wary of its old enemy, the United States. In his first comments since most EU sanctions were lifted, along with many important US embargoes, Iran's highest authority warned that Washington should be treated with suspicion. The lifting of sanctions and a prisoner swap, hailed as a breakthrough in diplomacy both in Washington and Tehran. This is a good day, because once again we're seeing what's possible with strong American diplomacy. These things are a reminder of what we can achieve when we lead with strength and with wisdom. But in a sign that it will continue to track Iran's compliance with UN regulations, the US announced new sanctions months after Iran conducted a banned test on a ballistic missile. In Tehran, President Hassan Rouhani welcomed the lifting of sanctions and said it will open up the Iranian economy. But his rhetoric on the United States remains defiant. We're not going to trust a country like the United States for the sake of a nuclear deal. Meanwhile, there's always a reaction for every action. If they violate any of the measures, there are mechanisms in the accord and we will apply them. Support for the deal was not unanimous. In Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu, who had adamantly opposed the nuclear agreement, vowed to remain vigilant to any violations. Israel will continue to monitor any international violations by Iran, including the nuclear agreement, the ballistic missile agreement, and terrorism. The international community must impose harsh, aggressive sanctions on any violations. Netanyahu maintains that Iran has not abandoned its nuclear ambitions and continues to spread terror. ஈரான் மீதான தடைகள் அகற்றப்பட்டு தனது வர்த்தக செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்திருக்கின்ற ஈரான் கடந்த காலங்களைப் போல அல்லாது இந்த அரிய வாய்ப்பை நம்பகத்தன்மையுடன் பயன்படுத்தும் என்றே கருதப்படுகிறது. எனினும் இந்த நகர்வுகளால் அமெரிக்க ஈரானிய பிணக்குகள் முற்றாக தீர்ந்துவிட்டதாக அர்த்தம் கொள்ள முடியாது. இருதரப்பும் ஒருவரையொருவர் சந்தேக கண்ணுடன் நோக்குவதும் பின்னணியில் தமக்கான பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதிலும் கணிசமான அக்கறையுடன் செயல்படுவார்கள் என்பதையும் மறுக்க முடியாது. தடைகள் அகற்றப்பட்ட சமகாலத்தில் கைதிகள் பரிமாற்றம் போன்ற நல்லெண்ண நடவடிக்கைகளை இருதரப்பும் மேற்கொண்ட போதிலும் மறுதினமே அமெரிக்கா ஈரான் மீது சில தடைகளை அறிவித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. நீண்ட தூர ஏவுகணை பரிசோதனையை மேற்கொண்டமைக்கு தண்டனையாக இந்த தடைகள் அறிவிக்கப்பட்டாலும் ஈரான் தொடர்பில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கிறோம் என்ற சமிக்ஞையை வெளிப்படுத்த நகர்வாகவும் அது பார்க்கப்படுகிறது. Iran's supreme leader has said the historic nuclear deal struck with world powers will not change its stance towards the US. In an address marking the end of Ramadan, Ayatollah Ali Khamenei added that Tehran remains at odds with US policy in the Middle East. He called on politicians to examine the fine print to ensure national interests were not compromised, as well as their regional alliances. We will not stop supporting our friends in the region, the oppressed people of Palestine, the oppressed people of Yemen, the people and government of Syria, the people and government of Iraq, and the oppressed people of Bahrain. President Obama defended the deal against criticisms it could fuel sectarian tensions in the Middle East. Does this deal resolve all of the threats Iran poses to its neighbors in the world? No. Does it do more than anyone has done before to make sure Iran does not obtain a nuclear weapon? Yes. And that was our top priority from the start. Obama has remained guarded about any prospect that the deal will inspire a shift in Iran's role in the region or its relationship with Washington. இந்த நிலையில் ஈரான் தொடர்பான சமாதான முயற்சி அமெரிக்க மற்றும் ஈரானுக்கு மட்டுமல்ல சர்வதேசத்துக்கும் பயன் தருகின்ற நகர்வாகவே கருதப்படுகிறது. யாருக்கு அதிக லாபம் என்பதை விட யாருக்கு குறைந்த நட்டம் என்ற அடிப்படையிலேயே இந்த விவகாரம் கருத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும். எழுந்தமானமான தமது புஜபலத்தை காட்டும் போர் பிரகடனங்கள் உலகை பெரும் சிதைவுக்கு இட்டுச் செல்லும் என்பதை ஈராக், லிபியா போன்ற அண்மைய வரலாறுகள் சான்று பகிர்கின்றன. எனவே ஈரானின் பலத்தை சீண்டி பார்ப்பதை விட அவர்களை வளப்படுத்தி உலகை நலப்படுத்துவதே சரியான அணுகுமுறை. எனினும் சிரியா, யேமன், சவுதி அரேபியா விவகாரங்கள் தொடர்பில் தொடர்ந்தும் மேற்குலக தரப்புகள் ஈரானுடன் முரண்பட்டே பயணிக்கப் போகின்றன என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. இதேவேளை அமெரிக்காவுக்கு விரோதமான சீனா மற்றும் ரஷ்யாவுடன் ஈரான் தனது ராஜதந்திர, பொருளாதார, ராணுவ தொடர்புகளை வியாபிப்பதில் அதீத கவனம் செலுத்தி வருகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில் ஈரானுடன் எட்டப்பட்ட உடன்படிக்கை ஒரு ஆரோக்கியமான மாற்றம் என்பதே பொதுவான நிறுவல். எனினும் மாறுபட்ட தளத்தில் ஈரானின் புதிய அத்தியாயம் தொடர்பில் இன்னொரு குவியத்தில் பார்க்கலாம். நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.